where is I? Where is the current? So, according to the question, current is along X axis. Tengok ni, current along X axis, positive X kan? So, that means DL is DX AX. Okay, because current ikut arah current. And then vector R is arah vector R from source, which is source, maknanya current lah. Dari mana current tu? Source. In this case, our source is the current. And ends at the observed point. Right, so anywhere on the line current, mana-mana je. So daripada sini ends at observed point, which is 0, 0, 10. So this is our vector R. Okay, so to define this vector R, we are using Cartesian coordinates. So we break it down into two parts. This part is X, AX. And then this part is Z, AZ. Okay, so X, AX plus Z, AZ. So R to the power of 3 is X square plus Z square to the power of 3 over 2. Okay, and then solve this part first. DL cross vector R, you will get negative Z dx AY. Okay, and then after cross product, only then you test for symmetry. Okay, test for symmetry selepas dah cross product So selepas dah cross product, you ada AY. So tak ada komponen yang dalam AY pun. So tak boleh nak test symmetry lah. So no symmetry. So just substitute everything. Substitute DL cross vector R into the equation. Okay. And if you want, you can also substitute the value of I. Current, okay, given in the question is 5 ampere, right? You can substitute if you want. And then solve the integration. So limit is, we are integrating X. So because this is infinite current kan, infinite, so negative infinity until positive infinity. Okay, negative infinity to positive infinity. So bawa keluar constant. Okay, this you can solve using the property and it will be like this. Okay, sebelum you substitute X dengan limit ni kan, sebelum you substitute, bawa keluar ni dulu, bawa keluar. Okay, so ramai lah yang tersilap kat sini. Bawa keluar ni. So dah bawa keluar ni, nampak duduk sini. Okay, selepas tu baru you substitute. Okay, substitute ni dia akan jadi 2. Okay, if you solve this, you get H equal negative 0.0796 AY. Okay, any question? Ada soalan tak untuk ni? Tak ada, madam. Okay. Next, kita tengok B. Yang ni tak ada gambar. A circular loop with a diameter of 3 meter. So diameter bukan radius, diameter. So diameter 3 meter. Lagi satu circular loop. So this is line current. Okay. Located at Z equal to 0 plane, centered at the origin. Okay. Z equal to 0. If the loop carries a direct current of 10 ampere along negative AV direction. So negative AV means clockwise. Kalau positive AV and positive AV anti-clockwise. Okay. Negative AV clockwise. So in this case, clockwise. Determine H at 0, 0, negative 10. So this is your observe point. Okay. So for this part, okay. Ini line current. Line current ni dekat 0, Z equal to 0 kan? And then we want to observe at negative 10. Z equal to negative 10. Okay. And direction dia negative AV, this direction. Okay, this is the direction. Negative AV 10 ampere.
Okay. So again, solve using Biot-Savart law, equation, DL. So kali ni negatif FV So negatif tu kena ambil kira. Rho is boleh ganti dengan 1.5. Okay. And also vector R, so sama vector R, mana-mana daripada line current turun pergi sini kan. So ini you akan pecahkan 1, 2. Okay. So 1 is arah radius. Kalau masuk dia jadi negatif. Negatif rho. Then 2 ni diturunkan. Z exist tapi turun. Bila diturun dia negatif Z. Okay. So rho boleh ganti dengan 1.5. Z boleh ganti dengan 10. Okay. So macam Aiman ni dia ganti, dia tak ganti sebab dekat sini dia cancel kan, simetri. Okay. So yang ni R to the power of 3 is actually 1.5 square plus 10 square. Okay. So Z tu nanti kalau ganti, okay, you can either write like this. Okay, yeah, this one is, you can also write it minus 1.5 minus 10. Kan? Okay, so this is DL cross vector R. Sebab current you bentuk bulat loop, so dia akan ada simetri dekat rho. So you will be left with AZ component only. Substitute this here. Okay, so substitute semua. We are integrating phi. So phi is 0 to 2 pi. Okay. Bawa keluar semua constant. Solve integration. Okay, yang ni Z dah ganti dengan 10 kat sini. Solve. Your answer will be negative 0.01088 AZ. Okay. Any question? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay. Okay, question 2. Figure Q2 shows an infinitely long cylinder carrying current I and negative I. So dalam ni I, kat luar ni negative I. So kita nampak with A equal to 5 cm and B equal to 10 cm. So radius A 5 cm, radius B is 10 cm. The current I flows through a wire. So dalam ni wire, line current So dalam ni line current. Luar ni volume current. So your source, okay, first you have line current. And then secondly you have volume current. Right? Volume current dia mesti ada range untuk radius dia dari A ke B. Okay, itu je dua sumber current Okay, so this one is I and this one is negative I. Okay. And okay, A to B using Ampere's law find H. Okay, sebenarnya soalan ni saya suruh cari H. Find H tapi ini patutnya magnetic field lah. Magnetic field intensity. Okay. Then determine H at the radial distance of 2 cm. So first you have to determine H everywhere. Okay, that is the first part. Aiman dapat betul ke? Okay. Alright. So ada 1, 2, 3 regions. Okay, less than A to B, larger than B. Okay, so left hand side macam biasalah, dah buat banyak kali kan, 2 pi rho HV. Tapi kalau boleh tunjuk sikit lah jalan kira, janganlah terus letak 2 pi rho HV. Okay, tunjuklah sikit jalan kira. Sebab kalau ikutkan markah saya bagi untuk tunjuk ni 2 tau. Okay, and then left hand side we can apply to all regions. So we start with the first region. First region is 0 to A. Tengok dalam ni first region is kat sini lah.
Kan? First region dalam ni ada current I, line current. Okay, so it's equal to I. Okay, left hand side equal to right hand side. So H is equal to I over 2 pi rho. Okay, then second region is between A to B. So dalam ni. So you kena include lagi sekali I tadi. Right. I includes I but now plus J dot ds, right? Sebahagian daripada volume current. Okay, bila sebahagian daripada volume current, you kena guna integration J dot ds. Okay, I plus J dot ds and then J you define, okay, because your direction is negative AZ, right? So dia akan ada negatif kat sini. And then area is pi b square minus pi a square. ds is rho d rho dv az. So substitute into the equation. So ini just untuk j dot ds. Okay. So rho is a to rho. Okay. Sebab kenapa? Ini kita tengah kira volume current saja. Volume current. So tengok volume current ada dari mana? Start daripada A sampai Gaussian surface punya radius. Gaussian surface punya radius is rho. So A to rho. A kalau nak tukar siap-siap boleh. A is 5 cm. Okay. So A to rho. V is 0 to 2 pi. So if you solve this. Ini banyak kali dah buat. Boleh refer tutorial. Okay. Kita akan dapat untuk case macam ni. Negative I rho square minus A square over B square minus A square. Compare with the left hand side, you should get like this. Okay. And then kalau nak full mark sepatutnya you kena substitute lah A dengan B. A. Okay. 5 cm dengan apa tadi? 5 cm, 10 cm. Okay. So you should get like this. Okay. Then for B larger than rho, so sekarang kita boleh includekan dua-dua current, negative I plus I. So equal to 0. So H is equal to 0. Okay. Second part of the question, sekarang ni nak cari H dekat 2 cm. So kena tentukan dulu, bila dia 2 cm, dia region mana? 1, 2 ke 3? Region 1 kan? But A, region 1 kan, betul tak? But A equal to 5 cm. A equal to 5 cm. Maknanya dia kurang dari 5. So dia region pertama. So bila region pertama, you check balik you punya region pertama tadi, H yang mana? Ini kan region pertama. So maknanya inilah equation yang you kena guna. Okay, H is equal to I over 2 pi rho. Tak perlulah nak guna semua. Identify dia duduk region mana. Okay, H equal to pi rho. Rho ni gantilah dengan yang dia bagi tu, 2 cm. Kan soalan tanya dekat 2 cm. Okay, so ganti. So akan dapat macam ni. Ataupun kalau you solve, if you solve this 7.96 I. Okay, ada soalan untuk ni? Okey, ada. CM per meter, madam. Apa dia? Kena. Okay. cm ke, milimeter ke, semua kena tukar. Okay. Last kali ni toroid. Okay. Kita ada toroid. Rho naught mean radius. Okay, rho naught ni mean radius 10 cm. Bila kita nak guna ni, rho naught ni, bila kita nak kira total length untuk panjang lilitan toroid ni. And a circular cross section radius C. This one cross section. Ingat kalau kita potong ni, kalau kita potong kat sini kan, cross section ni. Radius dia C equal to 2 cm. The core has 200 turns, so this is N. N is 200. I is 10 milli. Evaluate B everywhere. Then determine, so this is the first part. Okay, kita tengok first part dulu. Yang ni saya nak tunjuk contoh orang lain.
Okay, yang ni Amirul ada Amirul? Amirul Ashraf, ada kan? Saya madam. Saya tunjuk aku punya Alright. Okay. Okay, Amirul ni dia salah sikit je sebenarnya sebab dia tak cakap region mana. Sebab soalan memang tanya, mana ni soalan? Soalan memang tanya everywhere. Kan, everywhere tu kenalah bagi tahu region 1, region 2, region 3 kan. So kalau kita tengok everywhere maknanya first of all satu dalam ni. Kan? Dua antara A dengan B. So one is less than A, two is A to B, three is larger than B. So untuk 1 dengan 3 dia kosong. Okay, is 0. Penerangan dia tengok balik tutorial kenapa. Memang ada dah explain kenapa 1 dengan 3 kosong. Dia ada dekat region kedua saja. So yang kita nak kira seterusnya adalah region kedua. So this is yang hulu ni is this one is for region 1 and 3. Right? So 1 is row less than A, 3 is between A and B. Okay? So this one is for sorry. Yang ni row larger than B. So this one is for row between A and B. Okay? So we are going to apply Ampere's law. H.dl integration H.dl equal to I enclosed. Okay, I enclosed is N times I. Okay, sini ditukar terus kepada B over mu naught, boleh juga. Right, so kalau ingat, okay, kalau saya buat this is actually H integration dl, right? H integration dl is, this part is the length, panjang bulatan toroid ni. Macam mana kita nak cari? 2 pi rho naught. Kan? So that's why this part is H times 2 pi rho naught. Okay? Actually sorry, biarkan jadi rho saja. Biar jadi rho. Rho atau rho naught boleh juga. Okay, so yang ni, sebab yang ni jawapan dia fix, so you boleh ganti. Okay, so this one you can get B is mu naught Ni over 2 pi rho. So substitute semua value, you akan dapat B is 4 kali 10 kuasa negatif 6. Okay, so dah solve ni, kena cari flux. Integration B dot ds. So this is actually B integration ds, right? So ds ni is area of cross section. Right? Area of cross section maknanya ni, cross section ni. So macam mana nak cari area ni? Pi c square. Okay, so pi c square. Of course kena tukar lah kalau cm ke apa. cm kan? Kena tukar. Okay, so dapat flux 5.027 darab 10 kuasa negatif 9. And then inductance N is flux linkage over I, so N flux over I, so N is 200. Flux tadi dah kira, divide by I is 10 milli. Okay, so you will get the answer 1 times 10 to the minus 4 Henry. Okay. Second part of the question, explain what happens to inductance if a core made of a steel, mu equal to mu naught, is used instead of the air-filled core and the current I is equal to 10 ampere. So apa perubahan yang berlaku dalam soalan kedua ni? Satu, air
tukar jadi steel kan. So masa air, mu R dia 1. Masa steel, mu R dia 1000. Okay, itu perubahan yang pertama. Perubahan kedua, current tu daripada 10 mili tukar jadi 10 ampere. So the question ask what happens? What happens bila cakap what happens ni yang penting kena explain guna ayat. Kalau nak guna calculation untuk membantu explanation boleh, tapi tak boleh calculation semata-mata, kena explain juga. Okay, because dia tak suruh calculate kan. Dia kata explain what happens. Okay. So let's see what happens. So saya pilih siapa tadi? Amirul lah. Okay, Amirul punya. Sebab Amirul yang jawab paling tepat untuk part ni. Okay. So bila kita tengok equation inductance kan. Inductance kan ada flux dalam equation tu, betul tak? Flux ni apa? Integration B dot ds, betul tak? Betul, flux is integration B dot ds. B tu pula apa sebenarnya? Mu naught Ni over 2 pi rho. Mana kita tahu, tadi kan kita dah dirah tadi kat sini. Mu naught Ni over 2 pi rho kat sini. Kalau kita ganti semua ni, sebenarnya I tak akan effect sebab I last cancel. Nampak tak? I berubah, dia takkan effect. Okay, so I negligible because I is crossed out from the equation. So berubah I tak effect inductance. Apa yang akan berubah adalah mu. So sebenarnya bila sebenarnya ada mu R, betul tak kat sini? So mu R, ada mu R kat sini. Bila mu R ni kat sini daripada 1 ditukar jadi 1000, dia akan increase sebanyak 1000 lah. 1000 times. Okay, so sebenarnya inductance will increase 1000 times. Because mu R increase 1000 times. Okay, and also inductance is not affected by change in current. Okay, tapi overall inductance increase lah sebab mu R increase. Itu jawapan dia. Okay ke? Faham tak? Macam itulah. Okay, ada tak siapa buat soalan apa-apa yang nak bincang kelas? Kalau ada, bagi tahu je. So, okay. Saya nak briefing sikit pasal final. Nampak tak ni? Whiteboard. Nampak? Final nanti. Okay, you have 5 questions. Okay, question 1 ada 2 part. Okay, apa? Yang first Coulomb's law. Coulomb's law. Second part is Gauss's law. Okay, question 2 you will have baik sahabat. And then Ampere's law. Question 3, you have capacitance. Capacitance, soalan kedua is on inductance. Okay, question 4 is on Faraday's law. Faraday's and also Lenz's law. Question 5 is EM wave propagation. Okay, so kena jawab semua. Okay, answer all. Tak bolehlah tinggal mana-mana. And also, semua mesti tahu kan soalan adalah open book.
So you kena expect ada beberapa soalan yang kena berfikir sikit yang you rasa macam tak pernah tanya pun macam ni. Akan ada soalan-soalan macam tu. Okay, especially soalan-soalan macam tu saya tak tahulah kat mana tapi dijangkakan akan keluar dekat sini. Kenapa? Sebab ini semua dah di test dalam test 1 dan test 2. Betul tak? Setakat nak tanya yang sama. Yang ni tak pernah test. So most probably soalan untuk 2 question ni dia akan jadi agak senang sikit. Compare dengan 3 yang pertama. Okay, tapi kan kita final nanti kita keluarkan satu soalan kan? Betul tak? Last time you buat macam tu kan? Oh ya ke? Lepas tu bila upload? Satu PDF file lah. Satu. Oh, kalau ikut lecturer kan? Sebenarnya fakulti suruh buat satu-satu. Lepas tu bila nak jawab soalan pun upload satu-satu. So tapi ada sebab masa tu arahan keluar lambat. So maybe ada lecturer yang dah design soalan yang ada berkait-kait ke apa kan. So last ada yang tak ikut lah. Tapi saya diberitahu semester ni kena buat satu juga. So saya akan buat macam tu lah. Okay, so kalau you tiba-tiba jumpa soalan pertama dah susah kan, janganlah panik. So you kena expect lah yang first 3 ni mungkin akan susah sikit. Okay, dan jangan sekali-kali abaikan chapter belakang-belakang. Mungkin chapter belakang-belakang tu yang akan menyelamatkan. Okay, sebab ikut pengalaman saya, student suka abaikan chapter belakang. Ya? Sebab saya dah tanya orang yang manage exam hari tu kan, saya confirm balik dengan dia, memang kena kuasa satu, dia kata ya memang kena. So saya peganglah pada kata-kata dia, maybe saya tanya dia lagi sekali nanti mana. Tapi setakat yang saya tahu kena buat. Tapi upload soal student kena upload setiap 2 soalan. Maknanya okay. Soalan 1 keluar mungkin 45 minit yang pertama. Lepas tu soalan kedua keluar 40 minit yang kedua. Lepas dah habis 40 minit yang kedua, student kena upload soalan 1 dengan 2, jawapan. Lepas saya dah make sure semua orang dah upload 1 dan 2, baru saya keluarkan soalan ketiga. Kalau ikutkan macam tu. Kalau ada perubahan saya akan inform lah. Tapi setakat ni macam tu. Okay, so macam tu lah. Dan nanti kalau dah hantar tak boleh nak tengok balik lah kan. Macam tu. So tak, just nak bagi tahu supaya mentally macam dah bersedia lah kan. Kadang-kadang ada yang macam tak bersedia, terkejut kan. Tiba-tiba tak boleh fikir. Kalau macam tu memang tiba-tiba yang kita dah study banyak pun kadang-kadang lupa kan kalau macam tu. But actually okay, insyaAllah okay, boleh. Saya tengok test tu pun ramai yang score. So memang harapan nak dapat A pun tinggi. Okay, don't worry. Okay, just tengok balik semua latihan yang kita buat dalam kelas. Saya rasa saya bagi banyak latihan. Kita buat banyak past year kita dah buat. Dan kalau you tengok yang latest ni, start kita dah buat online kan. Yang open book ni soalan dia lain sikit kan. Dia ada yang susah-susah sikit. Boleh tengok lah. Untuk nak agak nanti soalan you macam mana style. Sebab open book kita mesti kena design lain sikit soalan dia daripada closed book. Okay. Ada apa-apa? Ada nak bincang apa-apa? Kalau tak ada, kalau tak sempat nak buat apa-apa soalan, tak ada nak bincang, next week bila-bila boleh tanya saya personal. Tunjuk jalan kita. Apa-apa hal, kalau ada masalah internet ke, tak sempat, apa-apalah masalah, kena communicate dengan lecturer. Okay, just bagi tahu, jangan senyap je, bagi tahu masa tu juga bagi tahu. Nanti kita akan treat case by case lah, macam mana. Yang penting you punya jawapan sampai kat saya. Tak kisahlah email ke, WhatsApp ke, apa ke. Tapi by default macam mana kita buat masa test. Macam itulah. Okay. So saya harap
cubalah buat soalan-soalan ekstra, okay? Kalau nak tunjuk nanti boleh just private message saya. Okay, ada apa-apa lagi? Tak ada kot madam. Tuhan okey ke subjek ni? Faham ke? Okey. Okey Staff kan? student okey. Okey je. Sebab saya dah bagi daripada awal, kita dah buat pasti daripada awal kan. Awal-awal rasa macam terkejut kot, susahnya subjek ni. Betul tak? Tapi sebab dah biasa buat, masa tutorial pun kita dah buat pasti kan. So lama-lama dah rasa macam lali kot, tak ada apa-apa, senang je. Okay? Tengok je balik latihan. InsyaAllah okey. Okay, Jess dengan PMB. Semua dah ambil vaksin ke? Yang first? Tak. Seorang, Dah. kalau ada yang dapat tarikh sama dengan tarikh final, bagi tahu tau. Okay? Inform saya. Okay, so stay safe everyone. Okay? Jangan banyak keluar. Okay? Okey madam. Let's stop class Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam madam. Waalaikumsalam, Thank you, madam. madam. Thank you. Salam. Thank you, madam.